Amb.Nduhungirehe ku nshuro ya mbere ni mu gihe ku mbuga nkoranyambaga hari hakomeje kuvugwa ibijyanye n'itsinda ry'abatavuga rumwe na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda bashingiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nanone bafite umugambi wo guhuriza hamwe abanzi b'u Rwanda bose. Ni umugambi mubisha ngo gutangira gushyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no kugaba ibitero noneho byeruye ku Rwanda. Banamaze kugera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwakayo ubufasha, nubwo twabonye Gasana Eugene wonyine, ariko nk'uko namwe mu kanya gato ndaza kubareka mugakomeza mubumva bisobanura. Ni benshi cyane Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yakiriye. Abo bose rero ngo bagiye kwaka ubufasha ndetse no gushaka uko bashingayo imitwe yitwaje intwaro n'ubundi igamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ambasaderi Amb.Nduhungirehe we rero yasobanuye imigambi mibisha aba bafite ndetse anakomoza kuri umwe mu bayobozi b'iri tsinda, Unisharire Kambanda. Uyu we rero yigeze no gushishikariza abanyarwanda gukora jenoside ndetse no guteza imvururu muri rubanda. Ni byinshi Ambasaderi Amb.Nduhungirehe yashyize hanze kuri bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe mushya. Tugiye kubikomozaho, ariko mu gusoza iyi nkuru turaza noneho no kubiyumvira nabo ubwabo bavuga uko barimo kunyura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubufasha bwose Tshisekedi yabemereye muri iyo migambi mibisha yabo. Muhaye ikaze rero, reka tudatinze dukomoze kuri aya makuru. N'Ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi wanabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Amb.Nduhungirehe yasobanuye uko yareze Profeseri Charles Kambanda ko wahoze ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Peter Vurumani, ariko nanone akanga kumukurikirana. Ni inkuru ishingira rero ku nama iherutse guhuriza hamwe abahuriye mu ihuriro ryiswe Platform for Rwanda's Common Goods barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, yabereye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 20 Gicurasi 2023. Abayitabiriye barimo umunyamategeko akaba n'umuvugizi waryo Charles Kambanda. By'umwihariko rero ni nawe tugiye gukomozaho turebera hamwe inabi yifuriza igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange. Ambasaderi Nduhungirehe yagize ati, ndibuka rwose kuwa gatanu Mutarama 2019 yagiye kuri radio Itahuka, umuyoboro wa YouTube ukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukaba radio kandi rutwitsi ya Kayumba Nyamwasa. Icyo gihe yasezeranya mu rurimi rw'ikinyarwanda guhiga abantu bose ba nyakubahwa Perezida Paul Kagame kugeza no mu midugudu. Yongeraho ko abantu bose bashobora kuzicwa, cyane ko nta gihugu cy'igituranyi ngo kizemera kubakira. Muri iki kiganiro rero tugiye kurebera hamwe ibyo Kambanda yumvikanye avuga. Kambanda yumvikanye avuga ko abarwanya nyakubahwa Perezida Paul Kagame ko bafite uburenganzira bwo kumurwanya hamwe n'abantu be bakoresheje intwaro, kandi ko hari n'abandi bari mu gisirikare cy'igihugu biteguye kubafasha. Yongeraho ko nibibaho ngo abantu bazahiga, kandi abazahigwa bose bazicwa kugeza no ku rwego rw'umudugudu. Ati, abantu bazaba bakurikiye Kagame, icyo gihe tuzabahiga hasi hejuru. Hasi hazaba hari abaturage bahiga bariya abantu bose kugeza no ku midugudu binyuze mu nzira y'intambara. Aba bantu bose bashobora kuzicwa noneho. Joining us, we're opening up the Qatar Economic Forum, so really appreciate your time. So I want to start here with the fact that we are in Qatar. It is our host city, and Rwanda in particular has called Qatar a strategic partner. You've talked about how you want to enhance the relationship with this host country. Talk to us about what that looks like for you in the next few years. Well, first of all, we have to be aware of the world we live in, and in it we have to invest and grow. There's no country that can manage that alone, and particularly for a small country like mine, we therefore have to be having a vision of what we want to do, and then forge these partnerships. Like indeed, you've pointed to one of the strongest partners we have for Rwanda and for Africa actually is Qatar, and it was a partnership of choice that we made.
we scan across the world. There is this region, the Gulf region, and you know there has been, it's very clear, if you look up to the Gulf region, India, Southeast Asia, on the map, certainly these are growth leaders, and also provide therefore a huge opportunity. And therefore for us, there are key areas we look at when we are trying to make these investments, where it is, and we are looking at market leaders in different areas. For example, with the Qatar, we are partnering in aviation. Qatar Airways is a leader in this sector. And we have been looking at other areas where we can work together with other countries, but we have the opportunity to work very strongly with... And we saw Qatar Airways actually open up the first cargo hub in Rwanda, but there's also a plan for Qatar to partner with Rwanda for an airport. Can you talk to us about where you're at in negotiations, when we'll actually see the building begin? We've done all that with the negotiations, and we are actually implementing what has been done. We are partnering in the airline, but also in the airport that we are jointly investing in. Work is in progress. We've gone a long way. We're just trying to speed it up to make sure that we are already up and running. What could we potentially see by the end of this year in terms of development with this airport? By the end of the year, say, the airline is very strong already. It's growing very fast. The airport, maybe we should be around 70% of that done. And I guess in the next year, sometime in the third or fourth quarter, we shall be seeing things standing and going. And we know, I mean, you mentioned some of the partners that Rwanda is working with. I think it's all clear to everyone just how much of a tourism and investment destination that Rwanda has become. You mentioned the Qatar Airways partnership. There was also the renewed partnership with the Premier League team, PSG. Some of your critics, though, say that a lot of these partnerships are just to mask some of the human rights concerns in the country. I mean, what do you say to that? Well, I would have been surprised if you didn't bring that up, because that's the talking point of every... But this discussion is about economic partnerships, it's about growth, it's